Dilemma hii. In what will be his first ever run for president, Deputy President William Ruto's first tough assignment will be that of picking his running mate. What kind of person will Deputy President William Ruto be looking for? Do we foresee a woman VP? Do we foresee a member of the youth? You want a running mate who understands the whole metrics of the party, appreciates the amount of load we all have to carry, and knowledge, of what the job entails. And it is not an easy decision to make, and it is not a decision that can be made by an individual. Of course, I will have the final say, but there will be a consultative process. It is open to young people, it's open to women, it's open to men. We will just choose the best amongst them. And even if we choose one, it's not be one as against the other. Then there is the nightmare of party primaries, that assured headache in Kenya's election calendar. Will his UDA party do it any differently from, say, Jubilee Party, whose nominations in 2017 were clouded in controversy? DP RUTO was at the heart of those nominations and stood accused by aspirants who felt the exercise had a predetermined outcome. Wale wengi ambao walikuwa wanasema Jubilee nomination haikufanyika vizuri, wengi wao walienda kurun as independents. Did they succeed? Nobody succeeded, right? Because it shows you that what was decided in the Jubilee nominations was actually what the people had decided, right? It was not a decision of the party leader or the deputy party leader or anybody else. And I went and took charge of the Jubilee nominations once there was a problem. Kwa sababu tulifanya makosa, tukadelegate. Rais akiwa party leader na mimi nikiwa deputy wake, tukaambia ofisi ifanye hiyo kazi so that sisi tujiondoe. Lakini that will never happen again, because the delegation ya kudelegate hii mambo ya nominations kwa watu wengine isiwe direct kwa party leadership, it was done against my advice. Mimi nilikuwa nimesema the only sure way is for us to be in charge of the program ourselves. And when I went with when we agreed with the president that I went and sat at the party headquarters myself, the nominations went very well, and everybody got elected. And I have told the Jubilee, the UDA fraternity, that on the matter of nominations, I will take personal responsibility, because I have the experience, I have the knowledge, I have the understanding. I have ran these nominations for the last 25 years. And I have sufficient experience to make sure that the nominations will be free and fair. In any case, the nominations will actually build or destroy the party. Nominations pangs are already being felt in Kirinyaga, where Governor Anne Waiguru and UDA former insider NGIRICI are locking horns way in advance. And I want to appreciate people who have walked with me this journey. They have made huge sacrifices. Many of them have been harassed. They've been removed from this committee, that committee, this position of leadership. Some of them have been taken to court. Many people have suffered through this journey. The only way to reward friends is not to give them a ticket. You can even give your friend a ticket, but if he is not the popular candidate, it is useless. A ticket is useless to anybody. If he is not the popular candidate that moment, that party ticket is meaningless, right? So there are friends that we will never leave behind. But one of the rewards they will be given is not a party ticket. We need the party ticket to win the election. We need the party ticket to go to the right person for us to win that seat and win the election. All of us understand that we must win the election, right?
And to win the election, we must have a fair process. And any friend who does not make it in the nominations, yeah, we have a way of rewarding them. I have a track record of not leaving my friends behind. The DP continues to face criticism over dismissive stance on coalitions and alliances. DP RUTO is seen to have rubbed the wrong way not just other party leaders, but also presumptive allies. Ukiuliza Mwangi Kiunjuri, ukimwuliza Moses Kuria, hakuna mtu nimemwambia wewe ili ufanye kazi na mimi lazima ufunge chama yako. Lakini mimi niko na sababu ya kujenga chama ya UDA kama chama ya kitaifa. You know? Ile mambo ambayo siwezi kukubali ni kwamba nikuwe na urafiki na wewe alafu uniambie hapa uwezi kuendesha mambo ya chama ya UDA. Ati uende tuweke mpaka. Ati kona hii ni chama yangu, wewe. UDA is a national party. Ni chama ya kitaifa. Hata wakati mimi naongea na Musalia Mudavadi, vile namuuliza, in that same meeting, mimi natangaza na promote chama ya UDA. Pale mbale, outside Musalia's house. Mimi nawaambia watu, chama ambayo itatengeneza serikali kwa mapenzi ya Mungu, na mimi na warai muingie kwa chama, ni chama ya UDA. Ujasikia nikienda kumwambia ati waingie kwa chama ya ANC, ati ndio wakuje UDA, hapana. So, wale wote ambao tutashirikiana na wao. Unajua mahali shida iko ni kwa sababu watu wengi wanataka kutuambia ya kwamba tunataka tufanye kazi na nyinyi, lakini tuwe na mpaka. Nyinyi hamwezi kuweka candidate hapa, hamwezi kuweka candidate hapo. Shida ya mpango kama hiyo ni kwamba sisi tuko na chama ya kitaifa, na hatuwezi kufungia wanachama wetu katika kila sehemu ya Kenya wasimame kama wanachama wa UDA na wapiganie kiti chochote kama chama ya UDA. Kama wale wanataka tushirikiane na wao, hawana shida na chama ya UDA kusimamisha watu ambao wanatafuta kura sehemu zote za Kenya. We have no problem with discussing with anybody mambo ya kuungana na kutengeneza serikali mwaka ujao. DP RUTO is also walking into the new year and the 2022 elections with the potentials of political consequences of his broken relationship with President Uhuru Kenyatta. But the Deputy President is still painting a rosy picture of their one-time blossoming bromance. Rais hata mbali na hii matokodhanio mingi hapa ni rafiki yangu. You know, mbali na hii mambo yote hapa bado ni rafiki yangu. Na mimi na rais hatushindani. Yeah? Mimi nashindana na hawa wengine hawa. Na unajua wengi wao wa hawa ambao wangeshindana na mimi hawataki kushindana na mimi directly. Wanaenda kujificha nyuma ya rais. Watu hawa wanaenda kujificha nyuma ya rais. Unajua sisi ni watu ya handshake, sijui nini, wanakwama huko nyuma. Then there is talk of the so-called deep state, code words for powerful civil servants controlling the levels of state power that include intelligence, security, and state logistics. But DP RUTO, who is publicly understood to have broken ranks with some of the establishment players, says deep state will not determine the outcome of the election. Mbali na hiyo fununu ya kusema unajua William Ruto ni mtu wa makasiriko, ni kwa sababu wameshindwa na ile mambo yote wamekuwa wakisema. You know, si unajua Waweru walikuwa wanatangaza William Ruto hawezi kufika kwa ballot. Si walikuwa wanatangaza? Haya, miaka ikaenda, handshake. Hawawezi, hakuna vile unaweza kushindana na serikali. Tuliwashinda Msambweni, hatukuwashinda. Tuliwashinda Juja, tuliwashinda Kiambaa. Walikuwa wanatuambia. Sasa wamehamisha tena. Hawasemi tena ati William Ruto hatakuwa kwa ballot. Wanasema William Ruto atashinda, lakini hatatangazwa. Wanasema William Ruto atashinda, there is no doubt.
na kundi ya UDA itashinda, lakini deep state na system na hii sijui nani hawawezi kutangaza yeye na hawawezi kuruhusu yeye. Sasa mimi nataka niwaambie Wakenya hawa wote, hii kitu inaitwa deep state, sijui system. Mimi ndio naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama kungekuwa na deep state na system, mimi ndio ningejua. Unanielewa? Kama kungekuwa na deep state na system ambaye inaweza kufanya mambo ya uchaguzi wetu 2017 haingebadilishwa na koti, hata ingawaje tulishinda. Lakini ilibadilishwa kukiwa na system, tukiwa na deep state. Hatungeshinda Msambweni, hatungeshinda Juja, hatungeshinda Kiambaa. Yani wewe unataka kuniambia kama kungekuwa na system na deep state wangeruhusu UDA ishinde Kiambaa? Wangeruhusu? Sasa mwisho utasikia hii watu baada ya sisi kuwashinda na hata baada ya sisi kushinda uchaguzi na tuchukue serikali, sasa watapindua tena, watasema William Ruto na UDA hawawezi kupata round 2, hawawezi kushinda mara ya pili. Hapo ndio wataelekea baada ya sisi kushinda hawa. Houses of Parliament as currently constituted have often been presented as a platform of flexing muscles by DP RUTO. The debate on the Political Parties Amendment Bill is widely seen as the latest contest with implications to either side of the political divide. We must have a framework that insulates a coalition partners from the conmanship of many of the people who have been conning others in that space. That's perfect. But we must also be careful not to put too many restrictions around it, that it must be in 6 months. Why? It must be in 3 months. Why? What about even having a post-election coalition? The law must be flexible enough to make it practical, because you could agree with some people before the elections. You could agree with some people post-election. So the law must be sufficiently must have sufficient provisions to provide for the best case scenario. No issue with whatever provisions that are being put in place, but we must not have an imperial registrar of political parties that decides where you belong to a party. Already there are too many Kenyans who are complaining they have been put in parties they never applied for, they never belonged. So do you want a situation where one person decides whether you belong to this party or the other party? No. I think the organization of members should be left to political parties. The choice to belong to a political party should be left to every individual. Must stop this practice that tunatengeneza chama kama matatu ya kutumia kufikia uchaguzi hiyo ingine, unaenda unatengeneza chama ingine, unasonga to the next election. We must stop that. We must stop. Parties must be built on the basis of ideology. People must know UDA stands for bottom up. You know, let the other party say what they stand for. They stand for trickle down, or they stand for whatever. Wajieleze, you know, so that Kenyans now focus on voting, not for individuals per se, but voting for a program and something they believe in will bring an outcome that will change their lives. And so political the festive season remains for Deputy President RUTO. Unajua, tumepata kejeli nyingi kwa mambo ya wheelbarrow. Unajua, Deputy President yeye amesoma, ati sasa anataka kupatia vijana wheelbarrow. Unajua, siasa pia iko na utapeli mwingi. Ya? Hakuna mahali sisi tumesema tutapatiana wheelbarrow kwa mtu yeyote, wacha vijana. Wheelbarrow ni halama. You know, just a symbol of any party. Kuna chama iko na wheelbarrow punda. Kuna chama iko na wheelbarrow kuku. Kuna chama iko na wheelbarrow chungwa. In all manner of things, you know. Sasa hakuna mtu amepatiana chungwa kwa sababu eti ni alama yao.
wengine wako na alama hata ya simba. Sasa kuna mtu anapatiana simba kwa hii mambo ya siasa. Unajua ile ile sarakasi tuko naye. So watu wanaenda tu wanatunga ukora ya siasa kujaribu kusema mambo ya sivyo. Wheelbarrow ni alama tulichukua kwa sababu ni alama ya kazi. Utapata wheelbarrow kwa nyumba ya deputy president. Utapata wheelbarrow kwa nyumba ya mtu ambaye hata hana kazi, lakini ako na wheelbarrow hapo nje inamsaidia kazi. Wheelbarrow inaweza kusaidia kazi ya shamba, inaweza kusaidia kazi ya ujenzi, inaweza kusaidia kazi zote. So ni alama tu kama vile alama zile zingine. Tuache alama kando na tuwaambie wapinzani wetu kama wanataka tuongee mambo ya alama, watueleze. Sisi tutakuja na maelezo yetu ya alama yetu ya wheelbarrow, wakuje na yao ya kuku, wakuje na wengine wa simba, wakuje na wengine wa sijui kifaru na hiyo ingine. The year ends the epic battle of the political parties bill, and the new year begins with election bells ringing even louder. Nikizungumzia mambo ya bottom up, sio ati ni mambo tumetoa tu kwa sababu ya siasa. It is a proven economic model. Yani ni model ya uchumi ambayo imefanyiwa utafiti, inaeleweka na inafanyika katika sehemu zingine za taifa za dunia, ikiwemo Marekani. Rais wa sasa wa Marekani Joe Biden, mfumo wake wa uchumi ni kama huu wangu wa uchumi. Yeye anasema mfumo wake ni bottom up, middle out. Yetu ni bottom up. Unasikia my friend? Kwa sababu hatujajenga the middle class ya kutosha ndio tuweze kubeba ile uchumi ambao uko juu. Chemutago in Citizen TV.